This conference will now be recorded. Hi all, good morning. Good morning, sir. Last session, what we discussed? File connector. Sorry, File connector. file connector we discussed, right? Okay, okay. Today, uh, we are going to discuss about SMTP. Okay, so SMTP is nothing but simple mail transfer protocol. Anyone having any idea about this SMTP? No, sir. Use it to send emails. Very good. Okay, daily, we are using this concept. Okay, every day we are using our emails or Outlook, right? So how backend they develop this email? Okay, if you are using from address to address, if you are writing some body, and sometimes you are going to attach some attachments. Okay, so we don't know how they developed. Okay, simply we are using in the front end, correct? So today we will see how they are going to develop that. Okay, that we will discuss today. So first thing before moving to this, uh, this concept, in which scenario we are going to use in the real time. Okay, that we have to come to know. Okay, so for this answer is, we are using, we are sending a lot of employee records to database. Imagine database or somewhere you have to send all the employee details or order details. Okay, anything from source to destination. Okay, we have to transfer some records. Okay, that could be either employee records or any customer records or anything. Okay, that we need to transfer to from source to destination. So in this process what will happen, due to some reason, the reason could be anything. Okay, some records got failed because of data type mismatch, some validation. So the reason could be anything. Some records got failed. Okay, this time what we need to do, whatever the failed records will be there, right, that we need to store it somewhere. Whatever the failed records, that we need to send an email to particular person, or else we need to send it to the client. Okay, we process these many records, these many records got failed, these are the failed records, please find the attached failed records.
That is how we need to send an email to them. Okay. In that case, they are going to provide the mail ID and all everything. Whatever the field records will be there, to whom we need to send, they will provide the address. Okay, if you want to send mail someone, you know, right, to address, correct? So here also they will provide the true address. Okay, so we have to send to them. Clear? If you have any questions, please stop me and you can ask. No, sir. You guys are there? Yes. Continue. Okay. So first of all, what is email connect? You know, right? What is SMTP? SMTP is nothing but simple mail transfer protocol, where we are going to use this SMTP. I already explained. Okay. Now, what is email connector? Basically, email connector is used to send emails over SMTP or SMTPS. SMTP is nothing but simple mail transfer protocol. SMTPS means secure simple mail transfer protocol. Okay. It has some, various operations, but in real time, in my entire experience, I used only this operation. The remaining I didn't use. Okay, because most of the time we will not use this. So sending emails over the SMTP protocol. Okay, now, so task number 1. Here what we need to do, we need to send an email using SMTP. Okay, if you want to achieve this task, we have to perform all the 4 steps. What is the first step? We have to take one listener. What this guy will do? He is going to listen the request which user or client sends. Okay, then we have to take one logger. Okay, this is the optional. If you want, you can take or just leave it. Next, drag this send operation from the mule palette. As soon as you drag that one, obviously we have to do some set of configurations that we have to do it here, like below. I took a screenshot. Okay, first I will take one listener. This guy will listen request, then it will pass to here. It is going to print whatever you want. It will print over here. Then I took for send. For this we have to do some configuration. This is the general tab configuration, and again you can see advanced tab is there, right? For this also we have to do some configuration. Okay, for the general configuration, host is, they will provide host and port. Okay, host is smtp.gmail.com in our case, because we are connecting with the Gmail. So that's why we are using this host smtp.gmail.com, and the port number is 587. Okay, if client they will not provide the port number, what you can do, you just come to Google and just type smtp port number. Okay, you can see here port number 587. This you can directly use. Can I use 587? Okay, 587. This you can use. Clear? Now, obviously they will provide everything. Okay, host name, port number, username, password, they will provide. In our case, we don't have any client, right? So that's why we have to do it by our own. Okay, this is the general tab configuration, and again we need to click on this advanced. If you click on this advanced, you can see properties file, properties tab. See, click on the advanced tab. In the properties tab, select the edit inline. Okay, and then click on the plus button. It will ask you key values. Okay, we have to provide this key and value.
I already took a screenshot. See advanced tab. In the properties, we have to select edit inline. Once you click on this plus button, it will ask you key and the value. Okay. This we have to provide it. That's it. Very simple. Okay. Then once this is done, we have to provide the remaining details. Okay. Like from address to address, CC, BCC, etc. Everything we need to do it. Clear? Okay. Now let me implement practical. I'll take one listener. Now I'll come to email and I'll take this send. Okay. In this send, I have to do configuration. See in the general tab, I already took some configuration. Host is smtp.gmail.com. Port number is 587, and this is the mail ID. This is one of these student mail ID and the password. Okay. Bhargav, the port Yes. is same for all Gmail, ah? Yes. Yes. Correct. You can use same port number 587. Okay. If, for example, if I need to use Outlook, is that also the same 587? Outlook, I'm not sure. You can Okay. try with that. Okay. But host also it will be different, I guess, in that case. Mm, okay. This is for only Where Gmail. will get this host and port? Is they Client will provide. Client will provide in real time. okay. 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 Client will provide everything, all these four host, port, user, and password, everything they will provide. Okay. Okay, we don't want And to one bother. more is Yeah. okay. And every time for the HTTP listener, we are giving the path mule. Can we give the other? Yes, you can change. Uh, if I change na, it will take including mule. No, no, no. What you have to do, let me tell you. See now, I took mule, right? I'll remove. Okay. I'll write your name only. Shalini, right? You ask. No, I'm Gayatri. Okay, sorry. That's okay. That's okay. Keep. So I can write your name also. Okay. This is the path. Okay. This time let me check. Okay. Now tell me what is your issue once I apply this. Okay. Okay. So connector configuration I did, right? So host, port, user and password we have to provide. Then click on advanced. In the advanced we have none option earlier. Okay. Very first time if you open, then click on this edit inline. Okay, edit inline, click on this plus button. As soon as you click on this, it will open you this. It will ask you the key and the value. So why we need to provide this property? Because we have to enable this configuration. So what you have to provide here, mail.smtp.starttls enable. We need to enable this server. Okay. So this is the key we need to provide. Okay.
So I'm going to post in the chat box. So you just copy this. Okay, and the port number is 587. Okay, see, mail.smtp start TLS enable, you have to make it as true. This is the value. You just copy that key only key. Value can make it as true. Okay, clear? So we have to provide this. I already provided here. You can see if you want. Mail.smtp.starttls.enable true. Okay. Next, you don't want to touch anything. Click on OK. Next, come back here. Okay, this connector configuration is done. Okay. Here we have to provide the two address to whom we need to send an email. Okay, what I'll do, I'll click on this edit inline. Again, I'll get the plus button. Can someone post your mail ID over there? Post two people at least. Finish it. Okay. Anyone posted? Yes, sir. Three Okay. of us Lux- posted. yeah, Lakshmi you posted. Let me copy this command C. I'll come back here. What I'll do, I'll keep your address in CC. Okay, in the CC I click on this plus button, right? So it will ask you, I will paste. Okay, see, in the CC address, your mail ID is there. Okay, now what I will do, I'm going to post remaining participants as well. Sorry. Okay, again, what I'll do, I'll click on plus. So we can add n number of people, right, in the CC. Like this, I can add Nancy. I'll click on this plus button. Clear? Now click on somewhere outside. See, now error is gone. We have completed, configuration. The from address I give. Okay. Then to address I give. Okay. Now what I will do. Okay. Here I'm going to write some content. In the body it will display. Welcome to Smtp. Okay. This is the content.
And if you want, you can write subject line. See here, you can write subject. Mail from SMTP. Like this you can write. Okay. Now I don't want to touch anything. Okay. Now I'll click on save. At the end I'll take one logger. Okay. Here I'll write payload. Okay. Click on save. See, my application got started. Let me clear this console. And if I go to the Postman, I'll click on this. Localhost colon 5050. What is the resource path? Okay. Here. Now what I'll do, I'll hit on the send. Before hitting this send button, what you need to do, by default, your Gmail, it will not access, some third parties. Okay. You have to enable that. Okay. If you want to enable that, I provided one link over here. See, go to Google settings for less secure apps and enable it. Okay. So this is the link. Can someone open this link? What it is showing, let me know. She will get like this, right? Less apps, secure apps. Here you will get a symbol, on off symbol. Correct? Yes, welcome. You got like this, right? On, turn on, turn off option. Okay, you have to Yes. turn on. Okay, then only it will allow you. Okay, before hitting the send button, you have to do this. Okay, Okay. I already did that. I'll click on this send. See, I got 200. I hope everyone received email like Hoondal provided. Please check. Now let me open my Gmail. You have received? Okay, perfect. See, I got it. Mail from SMTP. Okay, welcome to SMTP. This is the subject line. Clear? Everyone received, 3 people received email. Yes, sir. Okay, very good. This is how we can use this SMTP. Okay, but in real time, I told you, right? We have some failed records. Okay, that we need to send it to them. Okay, for that, we have to attach one file, right? See, in attachment, nothing was there. Okay, see, there is no attachment here. Okay, now in the task number 2, we have to send an attachment using SMTP. Okay, can someone tell me how to read
file in the file connector? I already explained. We, Sorry? we have Retrans read component. We will path have we need to mention. path. Okay, we have to take one read component from the file connector. Then transform as Okay, in this read, we have to do connector configuration, and then we have to provide the path. Okay, path means we have to select the file. Okay, what and all the errors will be there, that file we have to give it over there. See, suppose some error.xml is there, right? What I will do, okay, is this in desktop? Okay, so here I want to read this course content. Okay, what I will do, I'll keep in the, okay, here mail folder is there, right? Here so many things are there. Now what I will do, I'm going to keep this course content here. Now I want to send that as an attachment. Now what I will do, I'll come back here, desktop, mail. In the mail you can see course content. This I want to send an attachment. Imagine these are some failed records in the real time. Click on open. So you have provided the path. Then click on the console, close this, and you can save this. My application got started. Okay. Okay. Application is started. Okay. Now what I will do, I'll hit the same request in the post. See, we got a mail. Okay. Can you guys, can you check whether did you got mail or not? So you got the mail, but there is no attachment, right? We Yes. did not get the attachment. Why? Because we did not configure in the attachment tab. Okay. In the attachment, we have to write the file name, what kind of file we are setting. Okay. Everything we need to write it. Come back here, click on the send. Okay. If you scroll down, at the end, you can see attachments. Okay. In the attachments, you can paste this. See why we are getting error. See, you can see this double quotes, it is giving some issue. Now we got this. Okay, again save it and redeploy this application. See, started app. Okay, now I'll come back here. I will hit the send button. So now we got 200. Okay, now you can go and check your mail.
See, now we got the mail with attachment. See, here is the attachment. Something was there, same got printed. Okay. Bhargav, this Yes. attachment can be in any format, right? Like in Yes. we can It could just be any PDF. format. Yeah. Hmm. Okay. Correct. Because if it will support only one format, there is no use, right? Different Mm-hmm. clients they will use different formats. Yes. One client they may use XML, one client they will use JSON. Okay, one client they will use CSV file, Seriously. one client they will use DW language. Okay, it will support all the formats. All formats. Clear? Bharat, yeah, this is Gayatri. Yeah, Like good. in that case, we need to pass the payload in the different formats, right? Now we are giving that attachment .txt, so it is taking the .txt file. Am I right? Okay. Yes. So if I need to, like for example, I need to send only Excel or something, then I need to change it to Excel. Correct. Okay, if You're right. for example we are in an organization, it needs to support both uh, .txt and .excel, means we need to payload. If we declare both, then we need to send only .txt. Is it accept, or do we need to pass both? You are passing two files at a time. No, like నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ లో ఒకళ్ళు .txt పంపొచ్చు, లేదంటే ఎక్సెల్ పంపొచ్చు. Okay. సో అది ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం మనం? ఇదిగో ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ డాట్ ఏ ఓకే. ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే అది రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి కదా మనం డిజైన్ చేస్తాము. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ తీసుకోవాలి అని ఎట్లా డిజైన్ చేస్తాము అంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి రెండు ఫైల్ ఫైల్స్ నేమ్ తెలుసు. యూజువల్లీ రెండు ఫైల్ నేమ్ ఫైల్స్ తెలియదు కదా! హ్మ్. సారీ. రెండు ఫైల్స్ కాదండి. వాళ్ళు ఇస్తారు. ఓకేనా? మనం ఆల్రెడీ ఓహ్! క్రియేట్ చేసింటాం కదా! లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే. ఆ ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ ఒక ఫార్మాట్ ఉంటది. రెండు ఓకే. ఫైల్స్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు కదా! ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ ఏదో ఒక ఫార్మాట్ లో ఉంటది. ఓకేనా? సపోజ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో CSV ఉందనుకో, రేపు వేరే ప్రాజెక్ట్ లో JSON ఉండొచ్చు. అది మాత్రం రాస్తాం అట్లా. అర్థమైందా? ఓకే. ఆ! యా. అర్థమైంది. ఓకే. ఓకే. అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? In read component starting while giving a mail, what password you have given, sir? Mail password. Yeah, this is my Gmail username and password. Not in send, sir. In read configuration. రీడ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమి ఇవ్వలేదు నేను ఇక్కడ. Oh, sorry, sir. Only send, only send. Sorry, sir. Send only. ఓకే. ఇక్కడ we will do connector configuration. Oh, yeah. ఓకేనా? There ఇక్కడ this pass. యా ఇది నా ఓన్ జీమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్. ఓకే. మీరు కూడా మీ Then ఓన్ జీమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. బట్ సేమ్ ఉండాలి. okay. అంటే వ్యాలిడ్ గా ఉండాలి క్రెడెన్షియల్స్. పాస్వర్డ్ రాంగ్ రాసిన, యూజర్ నేమ్ రాంగ్ రాసిన అది హిట్ అవ్వదు. ఓకేనా? That means in company also we will provide mail, company mail or our mail, sir. They will కంపెనీ ask. మెయిల్ ఓన్లీ. కంపెనీలో కూడా మనకు మెయిల్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ IBM వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకో, నీ Okay. నేమ్ డాట్ surname@ibm.com సంథింగ్ అట్లా ఉంటుంది కదా. దానికి Okay. పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా. ఆ రెండు ప్రొవైడ్ చేయాలి. Okay. Okay. Thank you. ఓకేనా? ఈ హోస్ట్ పోర్ట్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. క్లియర్? యెస్. Yes. ఓకే. See, here I could see,
different operations. Okay, I explained only this because I used in real time only this. Okay, remaining you can try. Okay, you can try and prepare a PPT for this. Okay, on new email pop3 IMAP. Okay, mark as deleted list. Okay, you can try remaining operations. Okay, you have to write like this. First you can write the task number 3. Okay, list something. Okay, then you have to write what and all you are going to do. Like this you can write and take a screenshot. If you have any configurations like this, you have to take the screenshots. Okay, remaining you can try, guys. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు మీకు తెలియదు అవి ఎలా చేయాలి. యూ డోంట్ నో హౌ టు డూ దట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గూగుల్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. ఓకే, why I'm giving this task. Okay, if you are going to do this now in real time also, if you get any kind of requirement, you can do it like without anyone support. Okay, you are not able to take anyone support, even though you can do this. Clear? But make sure today I am expecting you have to do this task. See, remaining retrieving emails from prop3 mailbox. These and all you can Google it. Okay, you will get something. Clear? Okay, guys. Please do this task. Tomorrow we will discuss some new concept, schedulers. Parse template completed, right, for you? Yes, Bhargav. Yeah. Okay. Tomorrow we will discuss about schedulers. భార్గవ్, నేను చెప్పాను కదా మీకు, నా సిస్టంలో ఎర్రర్ వస్తుంది. లైక్ డిఫరెంట్ పాత్ యూస్ చేస్తుంటే. ఒకసారి ఒక్క మీకు నిమిషం. అది చూపించు. గాయత్రి కదా? అవును భార్గవ్. ఒక్క నిమిషం. I will make you presenter. గాయత్రి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు షేర్ చేయొచ్చు మీ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, పోస్ట్ పార్స్ అనేది ఒక్క నిమిషం. మీ స్క్రీన్ చాలా సారీ చిన్నగా సారీ, ఇస్ ఇట్? కెన్ యూ మ్యాక్సిమైజ్ యువర్ స్క్రీన్? అంతేనా? మాక్సిమైజ్ లోనే ఉంది. ఓకే, వద్దు, ఇందాకటే బెటర్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేయండి. అది లిజనరా? ఇది కన్సోల్. ఆహాహా, ఫస్ట్ ఇది లిజనరా మీరు తీసుకుంది? ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఓపెన్ చేయండి. ప్లస్ బటన్ కొట్టద్దు, ఎడిట్ కొట్టండి. అక్కడ బేస్ పాత్ రిమూవ్ చేయండి. అసలు బేస్ పాత్ రాయొద్దు అక్కడ మీరు ఎప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే కొట్టండి, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లిక్ ఆన్ దట్ మెసేజ్ ఫ్లో. మెసేజ్ ఫ్లో అండి, అక్కడ గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ పక్కన ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏమని ఇచ్చారు? పార్ట్స్ అని ఇచ్చారా? ఓకేనా? ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయండి. వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు లిజనర్కి వెళ్ళి మీ పేరు రాయండి. అక్కడ ఆ పార్ట్స్ తీసేసి మీ పేరు రాయండి, మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయండి. కన్సోల్ క్లిక్ చేయండి. డిప్లాయ్ చేయాలి, చేంజెస్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి కదా.
ఓకే. స్టార్ట్ అయిందా? అక్కడికెళ్ళి ఇప్పుడు రిసోర్స్ పాత్ చేంజ్ ఇంకా కాలే. ఇప్పుడు అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడెళ్ళి ట్రై చేయండి. ఎర్రర్ వస్తది. రిసోర్స్ రిసోర్స్ పాత్ పాత్ చేంజ్ చేయాలి కదా! పోస్ట్‌మ్యాన్‌కెళ్ళండి చెప్తా. గో టు పోస్ట్‌మ్యాన్. పార్స్ రిమూవ్ చేసి మీ పేరు రాయండి. యూ విల్ గెట్ ది అవుట్‌పుట్. సో బేస్ పాత్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయకూడదు కదా? అవసరం లేదండి. చేసినా తప్పేం కాదు. బట్ బేస్ పాత్ ఇస్తే ఏముందో అది ఇచ్చి తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ పాత్ ఇవ్వాలి. ఓకే. 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 క్లియర్? యాహ్! మీరు యూట్యూబ్‌లో ఎస్. చూసి చేస్తారా అది? ఎవరు? అహా! లేదండి. మరి బేస్ పాత్ ఎందుకు ఇచ్చారు? నేను అది ఇస్తే ఏమవుతుందో తెలియలేదు. జస్ట్ ఓకే. ఫస్ట్ పాత్ అనేది నేను అక్కడే ఇచ్చాను. అప్పుడు రాకపోయేసరికి ఇక్కడికొచ్చి మళ్ళీ మార్చానన్నమాట. ఓకే. ఓకే. మీ క్లాస్ వినే చేస్తాను. బట్ ఆప్షన్స్ అన్ని ట్రై చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. నేను అన్నీ చెప్తాను. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేస్తా. రియల్ టైమ్‌లో ఏది వాడతాం, ఎలా వాడతామని. ఓకే. Okay, guys. Try to implement the task. Others, anyone having any doubts? Salini, Debasis, Hari, Jay, Lakshmi, Bindu. Sir, Yes. sir, I have some issue in my AnyPoint video, sir. Like, can I share it, sir? 1 second. I'll make you present. Okay, you can share now. Yes. Sir, are you able to see, sir? Yeah. Okay, ఏమొస్తుంది issue? సార్ ఇష్యూ కాదు. ఇక్కడ నార్మల్గా సెట్టింగ్స్ సరిగ్గా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది సార్. Okay, ఇక్కడ window యూవి go. ప్యాలెట్. Click on window. Click on window. 1 second. అక్కడ కాదండి. పైన ఇక్కడ బ్రౌజర్లో ఫైల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అక్కడేం సార్ టచ్ చేయకండి. ఓకే. ఎస్ సార్. విండోస్ సార్. విండో ఉంది సార్. కదా, విండో సార్. పర్స్పెక్టివ్, ఎస్ సార్. రీసెట్ పర్స్పెక్టివ్, రీసెట్ పర్స్పెక్టివ్. పిల్లి ఇలానే చూపిస్తున్నా. సార్ సేమ్ అట్లా ఉంది సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నాకు కంట్రోల్ ఇవ్వు. అక్కడ కంట్రోల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు, అది క్లిక్ చేస్తే నీకు ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి. అక్కడ గివ్ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది. సార్ వేర్ విల్ గెట్ ఇట్ సార్ యాక్చువల్లీ? ఇప్పుడు అక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తే నా నేమ్ కనిపిస్తుంది కదా, సార్. అక్కడ గివ్ కంట్రోల్ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు. ఓకే సార్.
సార్ ఇక్కడ మేక్ ప్రెజెంటర్ అని ఉంది సార్ అంతే. మేక్ ప్రజెంటరా? అవును సార్. ఒక్క నిమిషం. మేక్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఎక్కడ 3 సింబల్స్ ఉంటాయి చూసావా? సార్. మిడిల్ వన్ కొట్టు, మిడిల్లో సెలెక్ట్ చేయి. ఫస్ట్ది కాకుండా మిడిల్. ఓకే ఓకే సార్. ఇక్కడ ఎంటర్ ఫుల్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్. అది కాదండి, ఇప్పుడు సార్. డిజైన్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఓపెన్ చేస్తే అసలు మీ స్క్రీన్ అంత బ్లర్రీగా ఉంది. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఒకసారి క్లోజ్ చేయండి స్టూడియో, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. యా సార్. Okay guys, others, if you don't have any questions, you can drop off. If you have any questions, you can ask. ఇలానే వస్తుందా ఎవ్రీ టైం? సార్ సేమ్ అట్లే ఉంది సార్. ఒక్క స్టార్టింగ్ నిమిషం. నుంచి అట్లే ఉంది సార్. నీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపియట్లే అక్కడ. ఎలా అంటే చెప్తాను ఎక్కడ అంటే, ఓకే. ఇది డీబగ్ మోడ్ లో ఉంది ఇప్పుడు. ఓకేనా, దీన్ని డిజైన్ మోడ్ కి తీసుకొని రావాలి. ఓకే సార్. ఓకే. At times, for me also the screen will be like this, but I will restart again. Then it will come. It will come normally. Correct. Yeah. Let me share my screen. Okay. Can you see my screen? Okay. ఇక్కడ నీకు 3 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి హరి. Yes. The three options. You have to select the middle one. Yes sir. Design one. Okay. For you it is showing like this. Okay. సో నీకు ఈ ఆప్షన్ Yeah, ఉంటుంది, sir. Correct. దీన్ని క్లిక్ చేయాలి, మ్యూల్ డిజైన్ అని చేస్తే నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది అంతే. ఓకే. ఆ సింబల్ కనిపిస్తుందా ఓకే. నీకు? లేదు సార్, నాకు కనిపించట్లే. ఈ సింబల్ చూడాలి. ఓకేనా, లేదా మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయి స్టూడియో, అన్ఇన్స్టాల్ చేసి. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా. ఓకే.
Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, guys. Any other questions? Okay. Then we'll catch up tomorrow. Okay.